স্বাগতম আপনাদের আবার এই চ্যানেলে। প্রথমে আপনারা দেখেছেন এই একটি আইসি দিয়ে একটি অ্যাম্পলিফায়ার এবং তারপরে আমি যোগ করেছি আরেকটি আইসি এবং সেই আইসিটি যোগ করে একটি ব্রিজ অ্যাম্পলিফায়ার তৈরি করেছিলাম। প্রথমে সিঙ্গেল চ্যানেল দেখেছেন, পরে ব্রিজ দেখেছেন। এবার আমি এই আরেকটি আইসি যোগ করে এখানে প্যারালাল অ্যাম্পলিফায়ার আপনারা দেখতে পাবেন। অডিও সার্কিটের কাজ কমপ্লিট। এখন আমরা পাওয়ার কানেকশন দেব এবং স্পিকার কানেকশন দিয়ে টেস্ট করব যে তিনটি অডিও ঠিক আছে কিনা, অ্যাম্পলিফায়ারগুলো ঠিক আছে কিনা, ঠিকভাবে প্রস্তুত হয়েছে কিনা। পজিটিভ কানেকশন দিচ্ছি, নেগেটিভ কানেকশন এবং গ্রাউন্ডিং কানেকশন। স্পিকার কানেকশন দিয়ে টেস্ট করব। এখানে ঠিক আছে। আরেকটা অডিও দেখব, এআইসিতে ঠিক আছে কিনা এটা দেখতে হবে। এটাও ঠিক আছে। আরেকটা আইসি দেখব, এটাও ঠিক আছে। এখন আমরা ইনপুট কানেকশন সবগুলো এক করে ফেলবো, তিনটে ইনপুট। এই তিনটি অডিওর আউটপুটে আমরা 5 ওয়াট 5 ওয়াট 0.33 ওহমের রেজিস্ট্যান্স লাগাবো। এখান থেকে শুরু করা যাক।
এবার স্পিকার কানেকশন করে দেখি কেমন হয়েছে, এটা ঠিক আছে কিনা। এটা ইনপুট, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই আইসির আউটপুট এটি, এই এখান থেকে এখানে প্যারালে যোগ হয়েছে, প্রত্যেকটা আইসির আউটপুট প্যারালে যোগ হয়েছে এবং ইনপুটও প্যারালে যোগ হয়েছে। এখন আমি ইনপুটের সিগন্যাল দিলে পরে আমি এই অ্যাম্পলিফায়ারটি আউটপুট রেজাল্ট পাবো। আবারও ইনপুটের কানেকশন করছি।